Замечали ли вы когда-либо, что именно в тот момент, когда вы начинаете забывать о человеке, он внезапно напоминает о себе? Это происходит так, будто некая невидимая сила активизируется, когда душевная боль начинает стихать, и вы возвращаетесь к ощущению полноты своей жизни, независимой от его присутствия. Вдруг на экране вашего мобильного устройства появляется его имя. На долю секунды перехватывает дыхание. Это может показаться некой мистикой, словно он на расстоянии ощущает ваше эмоциональное отдаление. Однако здесь нет ни магии, ни случайности. Вся суть кроется в психологии. Это скрытый ритм человеческих взаимодействий, незримый обмен энергией между двумя людьми, которые когда-то были близки, но сейчас находятся вне синхронности. Я хочу поделиться с вами одной истиной, которую почти каждая женщина упускает из виду в момент, когда мужчина начинает отдаляться. Это правда, объясняющая, почему подобное происходит как раз в то время, когда вы учитесь отпускать ситуацию. Истина такова: мужчины не влюбляются, находясь рядом с вами. Они начинают влюбляться, когда оказываются вдали. Позвольте этой идее закрепиться в вашем сознании, поскольку, как только вы по-настоящему ее осознаете, ваше восприятие происходящего изменится полностью. Когда вы постоянно отправляете сообщения, чрезмерно интересуетесь его делами, объясняете каждую мелочь или пытаетесь исправить то, что, по вашему мнению, пошло не так, вы не спасаете отношения, вы их подавляете. Вы лишаете его того самого необходимого пространства, которое требуется его разуму для осознания того, что он теряет. Вы прилагаете усилия для сохранения того, что способно укрепиться только благодаря свободе. Это может звучать нелогично, но дистанция не разрушает притяжение, она его питает. Стремление не расцветает при непрерывном контакте. Оно усиливается в загадочности, в наличии простора, в отсутствии. Мужчины биологически и психологически запрограммированы на поиск, преследование и любопытство. Их внутренняя природа обретает смысл в погоне. Мужская энергия ощущается наиболее живой, когда она направлена к тому, что он ценит. Следовательно, когда вы всегда доступны, постоянно готовы ответить и непрерывно доказываете свою значимость, вы устраняете эту погоню. Вы ликвидируете эмоциональную дистанцию, которая, по сути, создает трение желания. Я понимаю, что это непросто. Молчание воспринимается как тяжесть, а наличие пространства — как отвержение. Но женщина, осознающая мощь своего отсутствия, становится незабываемой. Это не является манипуляцией или игрой в недоступность. Это глубокое понимание того, как притяжение функционирует на более инстинктивном уровне. Связь не усиливается за счет контроля, она крепнет через полярность. Именно напряжение между близостью и расстоянием, между отданной и удержанной энергией поддерживает жизненность любви. Карл Юнг однажды сказал: «Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ. Если происходит реакция, обе трансформируются. Когда вы прекращаете чрезмерно инвестировать и начинаете удерживать свой внутренний центр, вы создаете простор для этой трансформации. Вы перестаете пытаться формировать его чувства к вам, а вместо этого начинаете формировать то, как вы относитесь к себе. Когда вы укоренены в собственном спокойствии, вы не ожидаете, что кто-то другой вам его даст. Давайте рассмотрим, что в действительности происходит, когда мужчина отдаляется. Вначале все выглядит прекрасно. Вы общаетесь ежедневно, делитесь историями, создаете общие воспоминания. Вы чувствуете взаимосвязь, понимание, ощущение особенной избранности. Это тепло, возбуждающее и почти захватывающее. А затем неожиданно происходит перемена. Энергия меняется, его сообщения приходят реже, звонки прекращаются, его энтузиазм угасает. Вы ощущаете это раньше, чем замечаете. Это едва уловимое отстранение вызывает неприятное ощущение сжатия в животе.
Вы начинаете спрашивать себя, что я сделала не так. Возможно, я что-то сказала. Была ли я слишком настойчивой? Неужели он потерял ко мне интерес? И ваш разум начинает лихорадочно искать ответы, которые не приходят. Но вот истина, которую большинство женщин редко слышат. Когда мужчина отступает, это не обязательно означает, что вы совершили ошибку. Это даже не указывает на потерю интереса. Иногда это сигнализирует об обратном. Мужская энергия по своей сути циклична. Она движется подобно волнам, вперед, затем назад. Близость, затем уединение. Подобно приливу, она должна отступить, прежде чем вернуться с новой силой. Когда мужчина ощущает близость и сильную эмоциональную интенсивность, он может инстинктивно отстраниться не потому, что ему все равно, а потому, что ему требуется личное пространство для восстановления, осмысления и размышлений. Он не отвергает вас, он регулирует свое состояние. Представьте это как резиновую ленту. Когда ее растягивают, она естественным образом отскакивает назад, чтобы затем вернуться с увеличенным импульсом и силой. Это и есть природный ритм мужского влечения. Проблема заключается в том, что большинство женщин неверно истолковывают этот отход. Они чувствуют изменения и сразу же охвачены паникой. Они начинают искать подтверждение, тянутся к нему, пытаясь исправить то, что кажется неправильным. Они звонят, пишут, анализируют, и все это создает излишнее давление. Это посылает ему сигнал о том, что ваш эмоциональный баланс зависит от его действий. А давление, даже едва уловимое эмоциональное давление, это самый быстрый путь, чтобы заставить мужчину отступить еще дальше. В этот момент ему требуется не больше вашей энергии, а ее отсутствие. Ему необходимо почувствовать, какова жизнь без тепла вашего присутствия, наполняющего его мир. Ему нужно испытать ту тихую пустоту, где ранее были вы, потому что только тогда он начнет осознавать, что он действительно ценит. Когда женщина позволяет этому пространству возникнуть, не реагируя из страха, она становится сильной. Она не становится холодной или отстраненной, но сильной. Она сохраняет свою неподвижность, свое спокойствие и дает дистанции возможность выполнить свою функцию, создать контраст. Именно тогда он начинает вспоминать ощущения от пребывания рядом с ней. Не потому, что она напомнила ему, а потому, что она дала ему возможность соскучиться. Именно в ее молчании он слышит свои собственные мысли, свое томление и свое желание. И если связь настоящая, он снова устремится к ней. Не потому, что она преследовала его, а потому, что она этого не делала. Это парадокс притяжения. Чем сильнее вы пытаетесь удержать, тем больше оно ускользает. В тот момент, когда вы отпускаете, оно начинает возвращаться. Большинство женщин убеждены, что им нужно делать больше, чтобы сохранить его внимание. Но истина в том, что женщина, которая удерживает свой центр, оставаясь мягкой, но самодостаточной, не просит внимания или ясности. Это та, которая надолго остается в его мыслях после того, как все остальные исчезают. Речь идет не о его наказании, а о защите вашего внутреннего спокойствия. Если ему суждено быть с вами, он вернется с ясностью, а не с замешательством. Если же он не вернется, это не является потерей, а становится откровением. Вы не потеряли его, вы раскрыли его истинную сущность. Отдаление мужчины – это своего рода зеркало. Оно отражает вам те аспекты, в которых вы все еще ищете одобрения извне. Оно показывает те части вашей личности, которые приравнивают молчание к недостоинству, или те, что все еще боятся остаться в одиночестве. Когда вы сопротивляетесь порыву преследовать и вместо этого углубляетесь в собственную ценность, все меняется. Вы перестаете ожидать, что он заставит вас почувствовать себя избранной, и начинаете выбирать себя. Вы прекращаете реагировать и начинаете излучать. Именно в этот момент энергия переворачивается.
Вы становитесь женщиной, которая не гонится за связью, она ее создает. И правильный мужчина не захочет рисковать потерей этого. Поэтому, когда он отступает, сделайте вдох. Не преследуйте, не паникуйте, не ищите закрытия отношений, которого он не заслужил. Оставайтесь в своей силе. Позвольте тишине говорить, потому что тишина — это не проявление слабости. Это самый мощный звук, который он когда-либо услышит. Когда он почувствует, что ваше спокойствие не зависит от его присутствия, он начнет ощущать отсутствие вашей энергии как перемену в окружающей атмосфере. Он осознает, чего не хватает. Не потому, что вы ему это сообщили, а потому, что он это почувствовал. Именно тогда он начинает осознавать вашу ценность. В женщине, которая не дрогнет при изменении энергии, есть что-то магнетическое. Она не впадает в панику, когда он отвечает через несколько часов. Она не переосмысливает каждое сообщение и не ищет скрытый смысл в каждой паузе. Она не теряет самообладания. Она спокойно и уверенно излучает свой свет. И эта энергия, это тихое, непоколебимое спокойствие является неотразимым, потому что оно передает ему следующее сообщение. «Я не жду, чтобы ты сделал меня цельной. Я была полноценной еще до твоего появления». В этом и заключается невозмутимый образ мышления. Это не холодность или безразличие, а знание того, что ваш эмоциональный мир принадлежит вам. Любовь не означает потерю себя в чужом ритме. Это означает сохранение своей собственной укорененности и предоставление другому возможности встретиться с вами на этом уровне. Когда вы воплощаете эту истину, все в вашей энергии трансформируется. И это внутреннее изменение говорит гораздо громче любых слов. Есть нечто глубоко значимое в том моменте, когда женщина принимает решение прекратить преследование. Она делает это не из гордости или эгоизма, а из самосознания. Потому что, когда она перестает тянуться, она начинает принимать. Это тихий сдвиг, меняющий все. Когда ваша энергия направляется внутрь, а не наружу, когда вы понимаете, что вам не нужно убеждать кого-либо остаться, и что предназначенное вам всегда будет ощущаться естественно, а не вынужденно. Именно здесь обитает подлинная мощь женской энергии. Не в стремлении, а в неподвижности, не в контроле, а в доверии. Женщина, которая живет этой истиной, излучает нечто редкое, магнетическое, нечто, что нельзя выучить, но что абсолютно можно почувствовать. Мужчины по своей природе тянутся к спокойствию. Не к тому спокойствию, которое исходит от молчания или ухода, а к тому, что живет внутри женщины, глубоко знающей себя. Той, что спокойна в неопределенности, уверена в одиночестве и укоренена в самоценности. Вот почему, когда она отстраняется, она не теряет его. Она предоставляет ему пространство, чтобы он сам нашел путь обратно. Истинное притяжение строится не через преследование, а через полярность. Мужской и женской энергии требуется пространство между ними, чтобы создать движение. Без этого пространства все становится застойным. Когда вы это понимаете, вы перестаете бояться его дистанции. Вы начинаете видеть ее такой, какая она есть на самом деле. Естественным ритмом связи, дыханием, поддерживающим любовь живой. Именно здесь начинает проявляться концепция невозмутимого образа мышления. Это не означает быть холодной, отстраненной или притворяться, что вам все безразлично. Это не игры или удержание привязанности для манипуляций. Истинная, невозмутимая энергия — это эмоциональный суверенитет. Это способность сохранять собственную внутреннюю вибрацию, независимо от внешних обстоятельств. Это овладение своими эмоциональными реакциями и выбор присутствия вместо паники. Невозмутимая женщина не отрицает своих чувств. Она просто отказывается быть ими управляемой. Она знает, что эмоциональная интенсивность не всегда равна эмоциональной правде. Она берет паузу перед тем, как ответить. Она делает вдох,
перед тем, как заговорить. Она дает времени и пространству возможность раскрыть истинное положение вещей. И эта сдержанность, это самообладание, магнетическое, за пределами слов. Большинство женщин воспитаны с верой в то, что любовь требует усилий, постоянного общения, бесконечных подтверждений и непрерывного потока отдачи, отдачи, отдачи. Но правда в том, что настоящая любовь не требует постоянных доказательств. Она требует подлинности, она требует присутствия. Когда вы всегда доступны, вы обесцениваете свою значимость. Когда вы гонитесь за подтверждением, вы учите человека, что ваша ценность зависит от его внимания. А когда вы вкладываетесь слишком рано и чрезмерно, вы нарушаете энергетический баланс, который изначально создает притяжение. Мужчину привлекает не женщина, которая нуждается в нем. Его притягивает та, которая вдохновляет его на рост и развитие. Та, которая не просит быть избранной, но естественным образом пробуждает в нем желание сделать выбор в ее пользу. Вот что по-настоящему представляет собой женская энергия. Это не подчинение или пассивность, а сила и восприимчивость. Это искусство позволения. Это грация под давлением. Это знание того, когда нужно действовать, а когда оставаться на месте. Женская энергия не преследует, она притягивает, она не требует, она приглашает. Она текучая, интуитивная и живая. Ей не нужно кричать, чтобы быть услышанной, потому что она говорит через свое присутствие. Когда вы воплощаете свою женскую энергию, вы начинаете общаться без слов. Ваша неподвижность становится вашим языком. Ваше самообладание становится вашим магнетизмом. И это изменение трансформирует то, как мужчины воспринимают вас, как они к вам приближаются, и, что наиболее важно, как вы видите саму себя. Карл Юнг однажды произнес: «Пока вы не сделаете бессознательное осознанным, оно будет направлять вашу жизнь, и вы будете называть это судьбой». То же самое относится и к сфере любви. Пока вы не осознаете подсознательные модели, управляющие вашими реакциями, потребность в подтверждении, страх отвержения, принуждение чрезмерно отдавать. Вы будете продолжать их повторять, принимая их за предначертания. Но когда вы, наконец, видите их ясно, вы обретаете над ними контроль. Вы начинаете понимать, что его отстранение не означает покинутости. Это всего лишь триггер, затрагивающий старую внутреннюю рану. Когда вы начинаете исцелять эту рану, когда вы учитесь удерживать себя в том пространстве, где раньше паниковали, вот тогда вы переходите от реакции к мастерству. Поймите, любовь — это не соревнование. Кто напишет первым, кто заботится больше или кто держит верх. Она об энергии, об эмоциональном равновесии. Когда вы цепляетесь, вы отталкиваете любовь. Когда вы расслабляетесь, вы позволяете ей войти. Это не означает игнорирование ваших чувств. Это означает проявление к ним милосердия и грации. Когда он отстраняется, вместо того, чтобы поддаваться страху, вы перенаправляете свое внимание. Вы погружаетесь в свою собственную жизнь. Вы возвращаетесь к тому, что вас зажигает, ваши цели, ваша креативность, ваши дружеские связи, ваши увлечения. Вы напоминаете себе, что являетесь целостной и полноценной женщиной, независимо от наличия его внимания. Это не высокомерие, это выравнивание. И по иронии судьбы, именно это выравнивание притягивает его обратно, потому что он способен ощутить изменения. Мужчины чувствуют энергию раньше, чем могут ее осмыслить. Когда вы в отчаянии, они это ощущают. Когда вы спокойны, они чувствуют это тоже. Одно отталкивает, другое притягивает. Существует невидимая сила, которая живет в женщине, знающей, что ей нечего доказывать. Ее молчание — это не оружие, а граница. Ее дистанция — это не манипуляция, а самоуважение. Она не торопится заполнить каждый пробел в разговоре или чрезмерно компенсировать его неопределенность.
Она доверяет, что то, чему суждено остаться, останется, а то, чему суждено уйти, уйдет. Такое доверие приходит из пережитого опыта, из боли прошлых преследований, из истощения от чрезмерной отдачи и осознания того, что спокойствие ценится выше потенциала. Когда она, наконец, это понимает, она становится непоколебимой. Ее энергия смягчается, ее фокус расширяется, и ее присутствие становится непринужденным. Она больше не тревожится о потере того, кто ее не выбирает, потому что знает, что потеря человека, который вас не ценит, никогда не является потерей. Это освобождение. Происходит явное изменение энергии, когда женщина возвращает себе свою силу. Внезапно ее сообщение становится короче не из-за холодности, а из-за ясности. Ее ответы замедляются не из-за незаинтересованности, а из-за баланса. Ее тон спокоен, ее присутствие устойчиво, а ее аура безошибочно центрирована, и это сводит мужчин с ума. Не потому, что она играет в игры, а потому, что она излучает уверенность. Уверенность — это редкость. Большинство людей гонятся за подтверждением. Те немногие, что знают свою ценность, выделяются без всяких усилий. Мужская энергия инстинктивно тянется к такой уверенной женской энергии. Это запускает что-то глубокое, нечто первобытное. Он хочет понять это, заслужить, защитить. Но помните, речь идет не о том, чтобы манипулировать мужчиной для его преследования. Это о смещении вашего внутреннего мира таким образом, чтобы вы естественным образом вдохновляли на погоню, не прилагая к этому усилий. Вы больше не реагируете на него. Вы откликаетесь на саму себя. Вы прислушиваетесь к своей собственной энергии, прежде чем действовать. Вы задаете себе вопрос: «Я обращаюсь, потому что хочу наладить связь или потому что боюсь его потерять?» Если ответ продиктован страхом, вы ждете, дышите, прежде всего сохраняя пространство для себя. Так вы формируете эмоциональную зрелость. Так вы прекращаете позволять внешнему поведению диктовать ваше внутреннее состояние. Когда вы достигаете этого уровня спокойной самоуверенности, ваши отношения начинают трансформироваться. Вы перестаете привлекать хаос, потому что хаос больше не ощущается как нечто привычное. Вы перестаете допускать замешательства, потому что ваши границы этого не позволяют. И вы перестаете искать ясности у людей, которые общаются полуправдой и молчанием, потому что вы научились создавать собственное спокойствие, вместо того, чтобы его выпрашивать. Вот когда вы становитесь незабываемой. Не из-за вашей внешности, ваших слов или ваших усилий, а из-за вашей энергии. Правильный мужчина не сможет оставаться в стороне не потому, что вас трудно добиться, а потому, что вас невозможно забыть. Женская сила не кричит. Она не просит, она не соревнуется, она просто существует. Она тихая, уверенная, грациозная. И когда вы начинаете это воплощать, вы перестаете бояться дистанции и начинаете ее осваивать. Потому что вы поймете, что каждый раз, когда мужчина отстраняется, Вселенная не наказывает вас. Вселенная учит вас выбирать себя в первую очередь. Женщина, понимающая это, никогда не теряет ничего, что ей не предназначено сохранить. Она становится той, кто задает тон не только в любви, но и в жизни. Наступает момент в жизни каждой женщины, когда она осознает, что погоня никогда не была о любви, она была о ценности. Мы преследуем не потому, что на самом деле верим, что человек незаменим, а потому что верим, его подтверждение утверждает нашу значимость. Это тонкая иллюзия. Если мы заставим их остаться, выбрать нас, увидеть нашу ценность, тогда, возможно, мы, наконец, почувствуем себя достаточными. Но истина в том, что каждый раз, когда вы гонитесь за тем, кто отдаляется, вы немного больше покидаете себя. Вы обучаете свою нервную систему, что любовь равно усилиям, тревоге и доказательствам. А это не любовь, это выживание.
Изменение начинается, когда вы перестаете делать его внимание своим кислородом. Когда вы перестаете путать эмоциональную интенсивность со связью. Потому что любовь не должна ощущаться как хождение по яичной скорлупе или сомнение в каждом произнесенном слове. Любовь не нуждается в погоне, она течет там, где взаимность. Она углубляется там, где есть безопасность. И она растет там, где оба человека эмоционально доступны, а не просто физически присутствуют. Вот почему самое магнетическое, что вы можете совершить, это научиться чувствовать себя в безопасности в собственном присутствии. Сделать свою собственную энергию самым спокойным местом, которое вы знаете. Когда женщина чувствует себя как дома внутри самой себя, все трансформируется. Ее манера речи становится мягче, ее язык тела расслабляется, ее энергия становится экспансивной, а не беспокойной. Она больше не тянется наружу за подтверждением, потому что укоренена во внутренней истине. Она знает, что ее ценность — это не представление, а любовь — это не приз. Такая внутренняя безопасность не означает, что ей никогда не бывает больно. Это значит, что она достаточно доверяет себе, чтобы пережить все, что происходит. И это доверие излучается. Оно видно. Вы можете заметить его в ее глазах, в том, как она себя держит, в молчании, которое она сохраняет. Это женщина, которая не преследует любовь. Она ее притягивает. Мужчины ощущают это изменение глубоко, даже если не способны его объяснить. Когда вы перестаете реагировать на их дистанцию, когда вы остаетесь грациозной, вместо того, чтобы хвататься за него. Настоящий баланс — это забота без навязчивости, тепло без нужды. Большинство людей выросли с убеждением, что любовь равнозначна непрерывному общению, немедленным ответам и эмоциональной чрезмерной откровенности. Однако эмоциональная зрелость проявляется в сдержанности. Это понимание того, что связь не требует принуждения, ее нужно чувствовать. В этом заключается ваша внутренняя сила, в способности выдерживать неопределенность, не разрушаясь, и умении находиться в тишине, не пытаясь ее заполнить. Это вера в то, что если вы действительно ценны для кого-то, этот человек сам найдет к вам дорогу. И сделает он это по собственному желанию, а не потому, что вы его умоляли. Невозмутимая женщина не возводит стены, она устанавливает границы. Она не обороняется, она укоренена. И это различие имеет решающее значение. Когда вы укоренены, ваша энергия транслирует: «Я открыта, но я недоступна для всего, что лишает меня моего спокойствия». Именно такой тип энергии создает полярность и ту самую тихую уверенность, которая притягивает людей ближе, даже когда вы ничего не предпринимаете. Привлекает не ваша красота или ваши слова, а ваше присутствие. То, как вы входите в помещение, не торопясь, чтобы вас заметили. То, как вы слушаете, не стремясь доказать свою точку зрения. То, как вы улыбаетесь без ожиданий. Это и есть энергия, это глубина. Это женщина, которая перестала выступать и просто существует. Такую энергетику невозможно скопировать или подделать. Дело не в ваших действиях, а в том, кем вы становитесь. Женский магнетизм рождается из эмоциональной свободы, из уверенности в себе, из капитуляции и отпускания результата, и из жизни в соответствии со своей истиной. Воплощая это, вы прекращаете попытки манипулировать временем, поведением или реакциями. Вы перестаете нуждаться в ясности от людей, которые даже не могли обеспечить вам последовательность. Вы начинаете понимать, что ваше спокойствие — это ваша сила, и никакое внешнее подтверждение не заменит внутреннего равновесия. Если вы выбираете спокойствие вместо подтверждения, напишите «Мой выбор» в комментариях. Именно в этот момент все начинает течь. Возможности, любовь, связь, ясность. Потому что Вселенная реагирует на укорененную энергию, отражая ваше внутреннее состояние.
Когда вы тревожны, вы притягиваете замешательство. Когда вы центрированы, вы притягиваете выравнивание. Когда вы в отчаянии, вы притягиваете избегание. Но когда вы спокойны, по-настоящему глубоко спокойны, вы притягиваете людей, которые хотят встретиться с вами там, где вы есть. Вот почему исцеление – это не только эмоциональная, но и энергетическая работа. Это тренировка вашей нервной системы чувствовать себя в безопасности, в неподвижности. Это осознание, что чье-то молчание не равно опасности. Это обучение вашего тела тому, что вы можете пережить одиночество, и что уединение – это не наказание, а сила. Правда в том, что женщине, овладевшей искусством невозмутимости, не нужны лишние слова. Ее энергия говорит за нее. Она способна уйти от смешанных сигналов без горечи. Она может оставить сообщение без ответа. Она может выбрать спокойствие, а не объяснение. И это не потому, что ей безразлично, а потому, что она усвоила. Ясность никогда не возникает из хаоса. Она понимает, если что-то требует постоянных догадок, это не выравнивание, это путаница. И она отказывается строить свое спокойствие на нестабильной почве. Видите ли, невозмутимый образ мышления – это не безразличие, это самоуважение. Это признание того, что ваше внимание священно, ваше присутствие ценно, и не каждый заслуживает к нему доступа. Когда вы относитесь к своей энергии как к драгоценности, вы перестаете отдавать ее людям, которые этого не заслужили. Вы перестаете выпрашивать взаимность у тех, кто только берет. Именно тогда меняется вся ваша вибрация, потому что Вселенная отражает ваше отношение к себе. Когда вы поднимаете свои стандарты, все вокруг вас перестраивается. И да, в тот момент, когда вы начинаете забирать свою энергию обратно, некоторые люди это почувствуют. Они ощутят перемену и выйдут на связь. Но на этот раз вы будете видеть ясно. Вы будете знать, кто возвращается из подлинной связи, а кто приходит обратно, потому что чувствует ваше отсутствие и хочет снова питаться вашей энергией. Разница будет очевидна, потому что вы больше не действуете из недостатка, вы действуете из осознанности. Вы не ищете кого-то, кто вас дополнит, вы приглашаете того, кто вас дополняет. Есть тихая уверенность, которая исходит из знания, что вы могли бы любить их глубоко, но вам все равно будет хорошо, даже если вы этого не сделаете. Это и есть окончательная свобода. Когда вы перестаете преследовать, умолять и принуждать, вы начинаете без усилий притягивать то, что вам предназначено. Потому что то, что предназначено вам, никогда не потребует убеждений. Оно встретит вас там, где вы есть, спокойную, уверенную, выровненную. Погоня прекращается в тот момент, когда вы осознаете, что вам никогда не было суждено бежать. Вам было предназначено получать. Это сердце истинной женской энергии. Мягкость в сочетании с силой, открытость с проницательностью, любовь с границами. Вы можете быть доброй, не будучи тряпкой. Вы можете быть заботливой, не будучи наивной. Вы можете быть уязвимой, не теряя своей силы. Когда вы воплощаете этот баланс, ваша энергия становится неоспоримой. Вам больше не нужно доказывать свою ценность. Ваше присутствие доказывает ее за вас. И вот секрет, который все меняет. Когда вы становитесь этой женщиной, вы перестаете пытаться получить любовь и начинаете быть любовью. Вы перестаете искать подтверждение и начинаете его излучать. Именно тогда вы начинаете притягивать из переполненности, а не из пустоты. Именно тогда жизнь начинает отражать энергию, которую вы культивировали внутри. Поэтому, когда он снова отстраняется, как это иногда делают люди, мягко улыбнитесь и позвольте ему. Вы усвоили, что ваше спокойствие слишком дорого, чтобы обменивать его на неопределенность. Вы усвоили, что ваша ценность не колеблется в зависимости от чьей-либо способности. Вы усвоили, что быть невозмутимой – это не апатия, это мастерство, потому что вы, наконец, осознаете,
Вам никогда не было суждено преследовать любовь. Вам было суждено ее воплощать. Когда женщина по-настоящему входит в свою силу, она начинает понимать, что притяжение — это не стратегия, не время и не манипуляция. Это энергия, это присутствие, это невидимое, но ощутимое поле, которое она создает, когда выбирает себя первой, когда выравнивается со своими собственными ценностями и когда отказывается умаляться ради чего-либо комфорта. На этом уровне она больше не беспокоится о сообщениях, времени или о том, достаточно ли кто-то вкладывается. Она понимает, что настоящая связь зарабатывается через последовательность, целостность и общую энергию, а не через постоянные доказательства или чрезмерную откровенность. Ее спокойствие становится магнетическим, потому что оно сигнализирует о том, что она цельная, полная и непоколебимая, независимо от того, кто приходит и уходит. Мужская энергия, естественно, откликается на это. Мужчины настроены преследовать чувства, а не логику. Их тянет к тому, что разжигает желание, интригу и любопытство. Их притягивает энергия, которая бросает им вызов, которая заставляет их думать, задаваться вопросами и желать. Когда женщина перестает выступать, перестает чрезмерно объяснять и перестает преследовать, она запускает мощную психологическую истину. Отсутствие создает тоску, а любопытство создает погоню. Ей не нужно манипулировать им, винить его или проверять. Она просто позволяет своей энергии сообщать о собственной ценности. Это и есть суть женской силы. Не контроль, а влияние. Не привязанность, а присутствие. Карл Юнг сказал: «Ваше видение станет ясным только тогда, когда вы сможете заглянуть в свое собственное сердце. Кто смотрит наружу, мечтает. Кто смотрит внутрь, пробуждается». И это пробуждение — именно то, что трансформирует женщину из обычной в магнетическую. Когда она смотрит внутрь, она признает, что ее счастье, ее спокойствие, ее сила и ее любовь не зависят ни от кого другого. Они существуют независимо, полностью сформированные. Это осознание полностью смещает динамику. Мужчины откликаются на женщин, которые самодостаточны, потому что это пробуждает желание, любопытство и восхищение. Они чувствуют магнетическое притяжение к присутствию, которое не суетливо, не нуждается, но живо и сияет. Именно здесь начинается истинное воплощение. Недостаточно понимать эти концепции интеллектуально. Вы должны их жить. Если вы готовы воплотить эту энергию, напишите «Я готова» в комментариях. Вы должны их чувствовать. Вы должны закрепить их в своем теле, своей осанке, своем тоне, своем взгляде и своих взаимодействиях. Женская энергия проявляется в движении и в неподвижности одновременно. Это то, как вы расслабляете плечи, делаете глубокий вдох и идете с тихой уверенностью. Это тонкий способ, которым вы устанавливаете зрительный контакт, а затем отводите взгляд, позволяя другому человеку почувствовать пространство, которое вы удерживаете. Это ритм вашей речи, легкость вашей улыбки и ясность, с которой вы говорите свою правду, не нуждаясь в подтверждении. Каждое действие, каждая пауза, каждое присутствие сигнализирует, что вы укоренены, центрированы и уверены в своей ценности. Когда женщина полностью воплощает эту энергию, она перестает искать ясность у тех, кто не мог ее дать. Она перестает чрезмерно объяснять свои чувства или оправдывать свою ценность. Она не выпрашивает внимания или привязанности, потому что знает, что ее энергии достаточно. Она не впадает в страх, когда кто-то отстраняется. Вместо этого она наблюдает, ждет и доверяет естественному ритму связи. Правильные люди движутся к ней, потому что хотят этого, а не потому, что она принуждает их тревогой или чрезмерными инвестициями. Это секрет, которому немногих женщин когда-либо учат. Притяжение — это отражение энергии, а не усилий.
Магнетическая женщина также понимает искусство границ. Она знает, что примет, а что нет. Она понимает, что последовательность важнее обаяния, и что уважение зарабатывается через выравнивание, а не переговоры. Когда она выражает свои стандарты спокойно и без извинений, она сигнализирует о самоуважении. Она сообщает, что ее энергия драгоценна и недоступна для тех, кто ее подрывает. Такая ясность не отталкивает людей, которые действительно с ней выровнены. Она отфильтровывает тех, кто таковыми не является. Иными словами, ее стандарты — это не стены, это ворота, и они защищают ее спокойствие, одновременно усиливая ее привлекательность. Эмоциональное запечатление — еще один ключевой аспект женского магнетизма. Мужчины помнят женщин, которые заставляют их чувствовать себя живыми, которые пробуждают в них что-то глубокое, что логика не может объяснить. Это происходит, когда женщина полностью присутствует, эмоционально выразительна, не будучи драматичной, игрива, но при этом укоренена и подлинно является собой. Каждый общий смех, уверенная улыбка и момент уязвимости становятся воспоминанием, которое задерживается. Эти впечатления создают притяжение, которое длится дольше, чем постоянные сообщения или поверхностное внимание. Они оставляют отпечаток в его подсознании, напоминание об энергии, которую может принести только она. И эта энергия, однажды испытанная, становится незабываемой. В основе всего этого лежит понимание, что вы — награда. Не в смысле эго или превосходства, а в смысле внутренней, непоколебимой ценности. Когда женщина действительно знает, что она достаточна, она больше не отдает свою силу, ища внешнего подтверждения. Она не преследует, потому что ей не нужно. Она приглашает, потому что может. Она не боится отвержения, потому что знает, что ее ценность врожденная. Это осознание трансформирует каждое взаимодействие. Она становится магнетической не потому, что манипулятивна, а потому, что выровнена. Ее энергия неотразима, потому что она честная, укорененная и подлинная. Красота этого воплощения в том, что оно не просто притягивает правильного партнера, оно возвышает все в ее жизни. Возможности, дружба и опыт начинают отражать энергию, которую она удерживает внутри. Ее уверенность в себе становится маяком, сигнализирующим миру, что она укоренена, способна и заслуживает. Она больше не находится во власти чьего-либо выбора. И эта свобода глубоко привлекательна. Она создает петлю обратной связи. Чем больше она ценит себя, тем больше она притягивает тех, кто делает то же самое. Чем больше она воплощает свою правду, тем больше ее жизнь отражает выравнивание, а не компромисс. Одна из самых упускаемых истин о притяжении заключается в том, что оно процветает на полярности. Мужская энергия, естественно, откликается на женскую энергию, которая мягкая, но сильная, восприимчивая, но твердая, открытая, но проницательная. Когда женщина воплощает эту комбинацию, она запускает желание без попыток. Она притягивает людей, потому что ее энергия магнетична, а не потому, что она выступает или разрабатывает стратегии. Притяжение исходит не из дефицита или страха, оно исходит из изобилия и выравнивания. Мужчин инстинктивно притягивают женщины, которые считают себя полными, а не женщины, ищущие завершения от них. Вот почему погоня никогда не работает, а самовыравнивание всегда работает. В практическом плане это означает последовательный выбор себя. Это означает приоритет ваших целей, ваших страстей и вашего спокойствия выше внешнего подтверждения. Это означает удержание ваших границ с грацией, общение о ваших потребностях без извинений и реагирование на дистанцию с терпением, а не паникой. Это означает культивирование присутствия, загадки и эмоциональной глубины в каждом взаимодействии. И это означает проживание таким образом,
который бескомпромиссно верен тому, кто вы есть, уверенной, сияющей и укорененной. Потому что, когда вы это делаете, вы притягиваете не просто правильного мужчину, вы притягиваете правильную жизнь. Наконец, эта трансформация глубоко духовна. Она требует доверия к естественному ритму связи и приверженности внутреннему выравниванию превыше всего. Это о капитуляции иллюзии контроля и принятии реальности, что энергия, а не усилия, диктует притяжение. Это о понимании того, что правильные люди будут притянуты к вашему свету, а не к вашему отчаянию. Это о движении по жизни с легкостью, грацией и уверенностью, зная, что ваша ценность не колеблется в зависимости от чьего-либо внимания. Когда женщина полностью это воплощает, она становится силой природы, спокойной, но магнетической, мягкой, но неприкасаемой, открытой, но невосприимчивой к манипуляциям. И вот финальная истина, которая все связывает воедино. Мужчин притягивают женщины, которые целостны, а не женщины, ожидающие быть завершенными. Это не высокомерие, это выравнивание, это женская сила. Когда вы входите в эту истину, когда вы перестаете преследовать и начинаете воплощать, ваша жизнь смещается, ваши отношения смещаются, ваша энергия смещается. Вы больше не реагируете на внешний мир и начинаете формировать его изнутри. Вам больше не нужно задаваться вопросом, будет ли он преследовать, будет ли он обязываться или останется ли он. Вы знаете, что то, что предназначено для вас, будет двигаться к вам естественно, без усилий и с уважением. В конце концов, женщина, которая действительно становится магнетической, не преследует, не умаляет и не выступает. Она выбирает себя первой, полностью излучает свою энергию и хранит свое спокойствие как священное. Она понимает, что дистанция и отсутствие — это инструменты, а не угрозы. Она знает, что притяжение подпитывается энергией, присутствием и выравниванием, а не усилиями или отчаянием. И она знает, что ее ценность врожденная, непоколебимая и неоспоримая. Карл Юнг напоминает нам: знание собственной тьмы – лучший метод для работы с тьмой других людей. Познавая себя, принимая свою силу, удерживая свою энергию устойчиво, вы освещаете путь для других встретить вас там, где вы находитесь. И это освещение магнетично, это неотразимо, это незабываемо. Это женщина, которая не преследует, но притягивает любовь, уважение и выравнивание без усилий. Это награда. Если вы теперь знаете, что вы награда, напишите «награда» в комментариях, и она это знает. Ladies and gentlemen, if your mornings feel frantic and your mind starts racing the moment you wake up, it's more than just fatigue. It's a sign you're misaligned. That tension you feel early on isn't simply a bad mood. It disrupts your momentum. When stress and pressure are the first things on your mind, that energy colors every choice you make, every task you face, and every person you interact with. But it doesn't have to be this way. Beginning your day with calm, clarity, and intention transforms everything. Your thinking becomes sharper. Instead of reacting to life, you begin to lead it. You move with purpose, with direction, and that's when progress is made, not in chaos, but in the calm before it. In a few moments, you'll learn how to create a peaceful, intentional morning routine, one that clears mental clutter, strengthens focus, and sets a positive tone for the day. A morning rooted in purpose. Each sunrise offers a decision. Start with direction or drift without it. Those who rise without purpose often fall into reaction. Their emotions shift based on headlines, weather, or someone else's priorities. They're pulled by the current, waiting for good things to happen, never steering toward a goal. They wake up late, scramble through their routine, and wonder why life feels unmanageable. But those who wake with intention live differently. They treat their mornings as meaningful. They reflect, visualize, journal, and plan. They remind themselves why they started. They fuel their inner drive,
They don't wake just to end sleep. They wake to move toward a vision. They already know where they're headed because they've imagined it long before the day began. Clarity brings power, and that clarity is born in the stillness of morning. When the world is quiet and your thoughts are undisturbed, you can hear your inner voice, the one that speaks truth, the one that remembers your dreams. In this hour, you return to your core, away from outside expectations and distractions. Their mornings were not filled with noise, they were filled with resolve. They didn't wake up to react to the world, they woke up to lead their life. He woke up each day to shape his world. And that's what truly sets extraordinary lives apart from the ordinary. A life of greatness isn't built in sudden, dramatic events. It's formed through consistent daily choices. And among those, none are more important than how you begin your morning. Ask yourself honestly, what do your mornings say about your life? Are they chaotic, rushed, and without direction? Or are they calm, focused, and filled with purpose? Don't wait for inspiration to come from outside. Create mornings that inspire you from within. Before you rise tomorrow, take a moment to pause, close your eyes, and picture the kind of day you want. Imagine yourself moving with clarity, speaking with certainty, and acting with purpose. Feel the energy of your vision drawing you forward. Let that image guide your mindset. Then rise, not slowly or passively, but with urgency and intention. Because the world doesn't need more people drifting through life. It needs people who are alert, clear-minded, and on fire with purpose. You're the one steering the ship. Your morning is your vessel, and today is the sea. Choose your direction before the world chooses it for you. Now think about the impact of starting your day by reviewing specific, meaningful goals. Before the noise enters your world, before distractions scatter your attention, take a few quiet minutes to reconnect with what truly matters. That one act of intention, setting goals, can shift the entire course of your life. Success isn't accidental. It's not a gift or a lucky break. It's the result of repeated, intentional action. Those who achieved great things didn't rely on chance. They approached each day with purpose. Their goals weren't vague ideas. They were clear, practical, and written down. Each one was a step toward a future they could see. Writing down your goals does something powerful. You're not just making a list. You're making a promise to your future self. It's a declaration of intent. Goals aren't wishes, they're decisions. And when you follow through on them, they become your reality. The difference between mediocrity and mastery often comes down to one thing: reviewing your goals daily. Not every now and then, every single morning. Picture yourself doing this. You take out your journal or a notebook. You write down 3 or 4 key actions that matter most today. You picture them being completed. You feel the progress. You feel the pride. That simple morning habit doesn't just help you stay focused. It activates your subconscious mind. It puts your brain on alert for opportunities, blocks distractions, and gives you the energy to move forward. This isn't just motivation, it's how your brain works. The human mind is wired to seek goals. Give it a clear target, especially one backed by writing and visualization, and it begins working on your behalf. It filters information, influences your decisions, and sharpens your focus. It's like turning on an inner compass, always pointing you toward where you want to go. The people who use this method knew that breakthroughs don't come out of nowhere. They come from clarity, repeated every morning. Their achievements weren't bursts of genius. They were the result of structured, focused, daily habits. So what's stopping you from doing the same? You don't need to invent something world-changing. You just need to decide that your mornings matter. That before the day tries to take over your attention, you'll take charge of your direction. Write your goals every morning, not just the big long-term ones. The small, actionable steps you can take today. Ask yourself what needs to get done today. What single action will push you forward? And after writing, don't stop there, see it. Picture yourself completing it. See yourself sending that email, finishing that project, making that call, going for that walk, reading that page. The clearer the image, the stronger your motivation, because your subconscious can't tell the difference between imagination and reality. It responds to clarity, emotion, and repetition. That's why top athletes visualize success, why elite performers rehearse their best moments before stepping into the spotlight. You're no different. Your life is your performance space. So ask yourself again, what are your goals today? Are they clearly written?
Are they actionable, specific, and meaningful? Or are they just ideas floating around? Waiting for the right time. Stop waiting. Create the moment. A daily goal-setting habit isn't just a tool, it's a statement. It says who you are and who you are becoming. These small decisions add up. One day builds on the next. Weeks become months, and before long, you've built something incredible. Not by luck, but through conscious effort. The future doesn't appear fully formed. It's created each morning in quiet intention with your pen and your vision. So begin as others did, with clarity, determination, and the decision not to drift. You already hold the power. Use it. Write your goals. Visualize their completion. Then step into the day and bring them to life. Momentum is one of the most powerful forces in a successful life. It's a silent engine behind every achievement, the invisible push that turns effort into progress. And it begins the moment you open your eyes. Those early hours aren't just about getting started. They shape the energy you carry all day. Start your day with power and you set off a chain reaction. History shows us that the most productive people didn't get ahead by luck. They built momentum through action. Hour by hour, decision by decision. Their edge was simple, early morning focus. Long before the world stirred, they were already moving. They didn't just think about plans, they acted on them. Starting your day with intention builds speed. That first task, especially if it's challenging, becomes your launch pad. It sends a message to your mind. I'm in control. I make progress. And once you get that first win, the rest of your day starts to follow. You carry that sense of accomplishment like a light, energizing everything else you do. Now imagine the difference. One person drifts through the morning, eating in a rush, checking their phone, and feeling behind. Another wakes up with a plan, finishes their hardest task early, and walks into the day already winning. Who feels more confident? Who's better prepared to handle what's ahead? That's the power of momentum. Once it starts, it carries you forward with less resistance. And there's a reason for that. When you complete something meaningful early in the day, your brain rewards you. It releases dopamine, the chemical that drives motivation. You don't just feel accomplished, you feel capable. And that energy flows into everything else. Even routine tasks feel sharper. You move with clarity. And maybe most importantly, you feel lighter because you're no longer weighed down by something undone. Facing your biggest challenge early removes that pressure. You're free to focus, to engage fully, and to build forward motion. This is the simple, powerful truth. Your morning momentum determines your day's direction. Don't leave it to chance. Choose to move, to act, to begin strong, and everything else will begin to shift with it. Instead of starting your day with stress, replace it with a small, solid win. That simple shift moves you from a defensive mindset to an active, focused one. And that change can reshape how the rest of your day unfolds. Winning the morning isn't about perfection. It's about progress. It's choosing action over hesitation, discipline over delay, momentum over worry. It's about creating consistent movement that eventually becomes your daily rhythm and in time, your identity. One small act of courage in the early hours can ripple into major progress by evening. So ask yourself, what's your first challenge? Is it a difficult conversation you've been avoiding? A demanding project that needs deep focus? A workout that pushes you out of your comfort zone? Whatever it is, tackle it first, not later, not when things feel easier, first, because the truth is waiting doesn't make hard things easier, it makes them heavier. The longer you avoid them, the more they drain your energy and attention. But when you face them early, you lift that burden off your shoulders and free up mental space. Let your morning be a message. I'm not waiting for motivation. I'm creating it. So that's it, because how you start determines how far you'll go. Your energy, focus, and drive all begin with a single decision. And the most powerful one is to start strong. Win the morning and you set yourself up to win the day. Life will challenge you, often without warning, but hidden in that truth is a gift. Each morning brings a new chance to build resilience. It's not just another sunrise, it's a chance to prepare your mind and body for whatever lies ahead. Few understood this better than one of history's great wartime leaders, who remained steady through some of the darkest hours the world has ever seen. His strength didn't appear overnight. It was built on discipline, focus, and a refusal to back down.
His mornings weren't passive, they were intentional. He started each day not out of routine, but out of readiness for the weight of responsibility. Resilience isn't something only a few people are born with. It's a skill, a strength you develop every time you challenge yourself. And just like any skill, it grows through repetition. Every morning, you're given an opportunity to strengthen that inner resolve. Do you take it? Start by embracing small challenges with purpose. Take the cold shower. Go for a walk when staying still would be easier. Finish what you start. These may seem like minor acts, but they are powerful declarations to yourself. I am capable, disciplined, and willing to do the hard things others avoid. In discomfort, your strength is shaped. Those who are truly resilient don't wait for adversity to hit before preparing. They build their strength daily. When life throws something unexpected, they don't ask, why me? They ask, what now? That mindset shift is the core of mental strength. It's not about being untouched by struggle, it's about not breaking under it. Challenges aren't roadblocks, they're necessary steps on your path. When you start your day ready for whatever comes, you no longer resist difficulty, you transform it. So you watch the videos in your feed that you think aren't doable. You watch the videos that are unsafe. This is where character is built, not in comfort, but in perseverance. Make this your daily practice. Before the noise and demands of the world begin, take a moment with yourself. Breathe, reflect, ask, what can I do today to grow stronger? Then do it. Don't wait for the perfect moment, it's already here. Whether it's a difficult decision, an uncomfortable task, or choosing patience over impulse, lean into it. Understand that resilience isn't found in dramatic acts. It's built through quiet choices. It's rising when staying down is easier, it's continuing when quitting feels tempting, it's holding steady when life tries to shake you. Success is never final and failure is rarely fatal. What counts most is the courage to continue. And that courage is cultivated every morning. It begins the moment you choose how to meet the day. The strength you develop early stands by you when things get hard. It reminds you who you are when life tries to make you forget. It won't remove difficulty, but it will make you ready. And when challenges do come, and they will, you won't fold, you'll rise already prepared. Because resilience will no longer be something you look for, it will be something you've built, one morning at a time. Every morning you face a choice. Allow the day to shape you, or use the morning to build strength. Choose the second. Let every sunrise be your opportunity to prepare. Let every challenge be part of your training. Let every bit of discomfort serve your growth. Resilience isn't something you find, it's something you create, day after day. Your beliefs shape your world. The results you achieve, the limits you perceive, and the challenges you face, they all begin in your thoughts. It's not the external world that defines your success. It's the beliefs you carry into each day. One of the most influential minds in history once said, whether you think you can or think you can't, you're right. That simple truth holds the key to personal achievement. Success didn't come to him because he had more advantages. It came because he believed it was possible. Belief was the engine. Discipline was the steering wheel. Each day offers a blank page. And what you write on it starts not with action, but with belief. Before setting goals or diving into tasks, align your mind with the idea that success is possible, that you are capable. Start each morning by affirming that belief, not with empty words, but with conviction. Say it out loud if needed. I am capable. I am focused. I can succeed. I overcome challenges. I bring value. This isn't arrogance. It's alignment. You're aligning your inner reality with the life you want to create. Because if your mind is full of doubt and fear, it will quietly hold you back. But if it's filled with confidence and direction, it becomes your strongest ally. Morning affirmations aren't just motivational quotes. They are instructions to your subconscious. When spoken with emotion and repetition, they rewire your brain. They shift you from someone who hopes to someone who knows. Belief won't make things easy, but it will help you persist. It gives meaning to struggle and makes setbacks part of the process, not the end. When belief is strong, failure becomes feedback. You stop asking, can I? And start asking, how will I? Think of those who have left a mark on history. They were doubted, challenged, and criticized, but they had belief.
And that belief, reinforced every morning, carried them through obstacles that would have broken others. They didn't just show up and work, they believed. And that belief powered their discipline. When you start your day with belief in yourself, you stop looking for outside approval. You stop waiting for perfect timing. You stop needing reassurance. Instead, you create momentum from within. You clear your thoughts and walk into the day with direction. The mind doesn't distinguish between imagined reality and actual experience. What you visualize and emotionally affirm, it accepts. So if you fill your mind with belief, your actions will follow. You'll see more opportunities. You'll stay committed. You'll resist giving up. But if you feed your mind with doubt each morning, you're planting weeds in the space where confidence should grow. Your morning is your mental training ground. It's where you decide the person you'll be and the life you'll build. Don't leave your future to chance. Claim it. Speak life into it. Declare your intentions with conviction. Let belief guide your steps, because in the end, your reality is not shaped by fate. It's crafted by belief. And belief starts with a decision. It's a choice you must make every single morning. So choose wisely, choose strength, choose clarity, choose to believe, and watch how your world transforms in response. Passion fuels remarkable achievement. And when you choose passion, your life and your world transforms in response. Passion fuels it's the quiet fire behind bold actions and meaningful pursuits. Without it, even the most carefully designed path can feel empty. But with passion, every moment gains meaning, every challenge becomes tolerable, and each morning becomes a new chance to rise. One of the world's most iconic creators didn't build his dream world with plans alone. He built it with vision, relentless drive, and passion that wouldn't quit. Before the amusement parks, the animations, or the legendary characters, there was simply a man with an idea, so vivid that no obstacle could silence it. His mornings weren't filled with hesitation, they were filled with purpose. Each day, he reminded himself of the joy and wonder he wanted to share with the world. You have that spark too. Maybe it's been buried under routine or dulled by the weight of responsibility, but it's still there, and each morning offers you the chance to reignite it. Ask yourself, why did I begin this journey? What vision once stirred my soul? What legacy do I want to leave behind? These aren't idle questions. They're the ones that reconnect you with what matters. Because when passion is nurtured, it has the power to transform even the most ordinary days into meaningful adventures. Before the demands of the day begin, take time to reconnect with your purpose. Revisit your dream. Say it aloud. See it in your mind. Remind yourself of the lives you hope to impact, the change you want to create, the story you're writing with each decision. Passion isn't always loud. It's often steady, quiet, and personal. But when you feed it daily, it becomes a driving force. It's what keeps you going when motivation fades. It's what gives meaning to effort, even on difficult days. Think of passion as a fire. Left alone, it dims. But tended to each morning, it grows stronger, spreading energy and light through everything you do. This is why your morning matters, not just for the goals you write down, but for the emotion behind them. Passion is the why behind the what. Setbacks will come. Long days will test you. But when your purpose is strong, those tests lose their power. You're not just working for a paycheck. You're building something with meaning. You're chasing something bigger than yourself. A famous creator once said, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. And where does that courage begin? In passion, the kind you reconnect with every morning. So before the world gets loud, give yourself a few minutes. Reflect on your mission. Feel the emotion behind your goal. Let that feeling shape your attitude and guide your first step. Because when passion becomes part of your daily routine, it awakens a force that's real, powerful, and unstoppable. It will encourage you in moments of doubt. It will echo in your victories. It will make you more resilient, more focused, and more fulfilled. Every great story was fueled by passion, and yours is no different. Begin your mornings not just with tasks, but with meaning. Let passion pulse through your morning, stoke that fire, and let it move you toward your purpose. Because a life powered by passion
is a life that can't be held back. Make it a commitment to learn something new each morning. In the quiet hours before the world stirs, you have the opportunity to grow. There is no better investment than the one you make in your own mind. And one of the most powerful habits you can build is the discipline to learn daily with intention, curiosity, and consistency. One of history's greatest leaders didn't rise from wealth or access. He rose from persistence. He spent his mornings reading, reflecting, and absorbing the ideas that would one day shape a nation. His insight didn't come from privilege. It came from practice. He understood that every morning was a moment to expand his thinking and sharpen his vision. You don't need grand resources to follow that path. What you need is the willingness to show up, open a book, ask a new question, feed your curiosity. The world's best learners aren't defined by degrees. They're defined by how they think. They look at each morning and ask, what can I explore today? Whether it's a few pages of a book, a new skill, or a different perspective. When you choose to learn, you send a powerful signal to your mind, I am still growing. That mindset is your edge in a world that never stops changing. Learning in the morning doesn't just build knowledge, it builds focus, it sharpens your attention, it creates energy that drives the rest of your day. And most importantly, it keeps you humble. The learner's mindset knows that no matter how far you've come, there's always more to understand. Think of your mind like a blade. It dulls without care, but when you sharpen it every morning, it stays powerful, focused, and ready. With just a few minutes of learning each day, you become more effective in your work, more insightful in conversation, and more resilient in challenges. In today's world, adaptability isn't optional, it's essential. And learning is the foundation of that adaptability. The more you grow, the more you can shift when needed. The more knowledge you collect, the more confident you become in unfamiliar situations. Those who stop learning become stuck. Those who keep learning become unstoppable. So create the habit. Set aside 10, 15, even 20 minutes each morning. Choose your material, whether it's a biography, a new language, philosophy, or practical advice. Don't just read, engage. Take notes, reflect, apply. Let learning be a living part of your day. Growth isn't something that happens by accident. It happens in moments of quiet intention. Each morning, when you sit down to learn, you're shaping the person you're becoming. You're designing your future, one idea at a time. So ask yourself, what did I learn today? How did I expand my thinking? What insight will I carry into the day? One of history's great minds didn't grow into greatness in one day. It was a result of daily learning, steady curiosity, and reflection. His mornings weren't spent on distractions. They were moments of transformation. Let your mornings be the same. Wake up not just your body, but your mind. Build the habit, embrace the mindset, and you'll watch each morning add new layers of strength, wisdom, and legacy. Because the person who learns every morning is the person who leads every day. Adaptability is what defines your strength during adversity. Life rarely follows the script. The unexpected doesn't check your calendar. It arrives without warning, and when it does, it demands your response. In those moments, it's not just power that carries you forward, it's flexibility. The ability to adjust, to bend without breaking, to move without losing focus is what separates those who thrive from those who stall. History shows us that successful people didn't win because everything went right. They won because they adapted when things went wrong. They didn't fight change. They adjusted to it and moved forward. They mastered this mindset. They understood that unpredictability isn't a threat. It's an opportunity, an invitation to grow, to adapt, and to rise. When markets shifted, trends faded, and crises emerged, they didn't collapse. They endured. Why? Because they trained themselves to respond thoughtfully rather than react emotionally. They learned to see potential where others saw problems. Your morning routine should include this kind of training. Every morning isn't just a fresh start, it's preparation for the unknown. In the stillness of early hours,
you can strengthen mental flexibility. Ask yourself, what might test me today and how will I respond with calm and clarity? Visualize yourself staying grounded through unexpected situations. Prepare not just for smooth success, but for resilience in the face of disruption. Adaptability starts with how you think. If you see change as a threat, you'll resist it. But if you see it as guidance, you'll welcome it. The most successful people don't just survive change, they use it. They don't cling to outdated plans, they adjust and create better ones, more in tune with the present. Teach your mind to recognize opportunity hidden inside difficulty. When something catches you off guard, pause, don't panic. Ask yourself, what lesson is here? What advantage might I find in this challenge? This way of thinking doesn't come naturally, it comes through practice. And the ideal time to practice is in the morning, before outside demands take over. Imagine stepping into your day ready not just for what you expect, but also for the unexpected. That's real strength. That's real freedom. When you train your mind to be adaptable, you stop dreading change, you start using it to your benefit, you stay light on your feet, you move with your environment, not against it. So make this part of your morning rhythm. Think about moments where you grew because things didn't go as planned. Write down one way you'll stay flexible today. Remind yourself, you don't need to control everything, you need clarity. With clarity of purpose and mindset, you can handle anything that comes your way. Life will keep testing you, plans will shift, people may let you down, circumstances will surprise you. But if you begin each morning with an open mind and a willingness to adapt, you won't just survive, you will evolve. Let challenges become your training ground. Let setbacks lead to comebacks. Growth comes through adaptability. And when you grow, you lead. When you lead through uncertainty, you become unstoppable. See change not as a threat, but as a lesson. Begin every day ready to adjust, to move, to rise, because adaptability doesn't just keep you going, it helps you thrive. And that's the true measure of lasting success. Gratitude is a mindset that shapes how you see your world. Your experience of life is determined less by what happens and more by how you interpret it. And gratitude is the lens that brings clarity, warmth, and meaning to that view. Start your morning by focusing on what's good, and you'll shift from a mindset of scarcity to one of abundance. A well-known leader once practiced this deeply. Even in the face of hardship and uncertainty, she focused on what remained true, beautiful, and worth appreciating. That habit didn't just boost her mood, it made her stronger. It gave her the foundation to lead with empathy, to speak with conviction, and to make a lasting impact. Her resilience was rooted in gratitude. You have access to that same strength. Before your day gets busy, take a moment to pause. Ask yourself, what do I have today that I once wished for? What little things bring me peace or joy? What lessons have I gained from past struggles? These reflections reframe your experience, not as one filled with burdens, but as one rich with blessings. Gratitude is more than a momentary feeling. It's a way of seeing. When you focus on what's working, you retrain your brain to notice the good. You stop taking life for granted. You become more present, more grounded, more alive. And this mindset brings real benefits. Studies show that gratitude can reduce stress, improve sleep, and increase happiness. Why? Because it shifts your attention from what's missing to what matters. It silences the voice of self-criticism and awakens a deeper sense of calm. Gratitude also transforms relationships. When you genuinely appreciate the people around you, you deepen your connection. You listen with more care, you forgive more easily, and you show up with more kindness. Gratitude strengthens bonds because it reminds us that we're not alone and that others matter. Even setbacks lose their sharpness when viewed through this lens. A delay becomes patience. A failure becomes feedback. A challenge becomes a chance to learn. Gratitude rewrites the story. Make it part of your morning habit. Write down 3 things you're grateful for each day. They don't have to be big. Often the smallest things carry the most impact. A peaceful walk, a warm drink, a quiet moment. Let those thoughts guide your mindset for the day. Gratitude is magnetic. It draws more of what you focus on. And when you focus on what's already working, you naturally create more of it. So before your feet hit the floor,
Take a breath and give thanks. You may not be able to control everything around you, but you can choose how you experience it. Begin your day in gratitude, and you begin it from a place of power. And from that place, success comes more naturally. The world remembers those who take action. Great innovators didn't just dream, they acted. Every morning, they moved closer to their goals and created the legacies we now celebrate. Your actions today will define your future. Each morning, ask yourself, how will what I do today impact my legacy? Look around at your life right now. Every result you're living with, the good, the bad, the beautiful, the ugly, it's all a reflection of the rules you've been following, whether you realize it or not. Most people are living by default, not design. They follow rules they never chose, guided by fear, comfort, and what others expect of them. And that's exactly why they feel stuck. You want change, real, lasting, life-altering change? Then it starts with mastering a new set of rules. Not suggestions, not ideas, rules. Unshakable, non-negotiable principles that anchor your actions and drive your decisions even when life tries to knock you flat. Because here's the truth. The quality of your life will never exceed the standards of your rules. Change the rules and you change the game. Learn the wrong ones and you'll suffer, but learn the right ones and everything transforms. Let me show you 3 rules that don't just inspire, they rebuild. Rules that have the power to break the old version of you so the strongest version can finally rise. Ready? Let's go. You know what the first rule is? Take full ownership of your life. Not partial, not when it's convenient, full ownership. The second you stop blaming, the second you stop pointing fingers at your past, your parents, your boss, the economy, your ex, your trauma, that's the moment you take your power back. Most people live their entire lives waiting for someone or something to change so they can finally feel free. They're trapped in a story they've told themselves so many times that it becomes truth. I didn't get the right support. People don't see my value. It's too late for me. You don't know what I've been through. And you know what? Maybe it's all true. Maybe life really did deal you a bad hand. But here's the catch. It's still your move. Ownership is not about blaming yourself for everything that's gone wrong. It's about recognizing that while you may not be responsible for what happened to you, you are absolutely responsible for what you do next. That's where your future is built. In the next move, not the last one. When you take ownership, everything shifts. Your language changes, your energy changes. You stop saying, why is this happening to me? And then you start saying, what can I do about this? You stop waiting for the right time, and you decide that now is the time. You stop asking for permission and start giving yourself the authority to change. And I get it, some people hear this and feel attacked. Because if you've been in pain for a long time, if you've been struggling, this kind of talk might feel harsh. But let me tell you something. The truth doesn't always feel good at first. Growth isn't supposed to be gentle. It's supposed to wake you up. And that's what ownership does. It wakes up the part of you that's been asleep, the part of you that's been numbing out, the part of you that's been waiting to be rescued. No one's coming to save you. It's meant to scare you. It's meant to liberate you. Because when you finally stop waiting and start moving, you'll realize you've had the power all along. Ownership puts you back in the driver's seat of your life. And yeah, maybe the road's bumpy. Maybe it's uphill. Maybe there's no GPS, but it's your wheel, your car, your road. And that's all you need. You know the people who never really grow? The ones who keep repeating the same year over and over again, calling it a life. They never take ownership. They live in a loop of excuses. They give their power away to circumstances, to people, to things outside their control. And as long as you do that, you will always feel powerless. Always chasing, never creating. I've met people who've been through hell, abuse, poverty, addiction, heartbreak, you name it. And the ones who made it out, the ones who rose above it, all had one thing in common. They decided to own their story instead of being owned by it.
They stopped saying this happened to me and started saying this shaped me, but it doesn't define me. And I promise you this, the moment you truly take ownership, the world starts responding differently to you. Not because the world changed, but because you did. You walk differently, you speak differently, you think differently. You no longer approach life like a victim of circumstance, you approach it like a creator of destiny. This doesn't mean life won't throw punches, it will. But ownership means you show up anyway. You adjust, you adapt, you grow stronger with every hit. Because now you're not playing the blame game, you're playing the game of becoming. Like, anyone can make excuses. Excuses are cheap. Ownership is rare. Ownership is powerful. It's what separates the people who dream about change from the people who actually change. It's what creates leaders. It's what builds legacies. And the truth is, you already know what needs to change. You already know what habits are holding you back, what relationships are draining you, what beliefs are limiting you, what beliefs are limiting. You already know. The only question left is, are you going to own it? Because when you do, when you finally say, this is my life, I'm not blaming, I'm not waiting, I'm building, that's when life opens up. That's when the transformation begins. And it begins with you. Motivation's a beautiful thing, but it's unreliable. It's like a spark that shows up when it feels like it. You can watch a powerful video, listen to a great song, have one of those breakthrough moments, and boom, you feel unstoppable. For a few hours, maybe a day. But what happens when that fire fades? What happens when the alarm goes off at 5 a.m. and there's no energy left? No crowd cheering you on, no adrenaline. That's where most people fall, because they've built their life around how they feel, not around what they've committed to. You don't get to the next level by doing what's easy. You get there by doing what's necessary. And that's where discipline comes in. Discipline is the muscle that keeps you going when motivation walks out. It's the part of you that says, I do this not because I feel like it. I do it because I said I would. Discipline is the bridge between who you are and who you want to become. It's what transforms intentions into results. And yeah, it's uncomfortable. It's not sexy. It's waking up early when you're tired. It's saying no when you want to say yes. It's showing up again and again, even when nothing seems to be working, because deep down, you know that something is happening, growth is happening, strength is being built, character is being carved. We live in a world that worships instant gratification. Everything's built around convenience. Click, swipe, scroll, skip. We want the results without the process. But life doesn't work like that. You don't get a strong body by going to the gym once when you're inspired. You don't build a successful career by working hard only when it's fun. You don't develop confidence by avoiding discomfort. You build it by going through the reps. Day after day, when it's boring, when it's hard, when no one's watching. That's discipline. It's the choice to stay committed to your vision long after the mood you made it in is gone. People ask, how do I stay motivated? Wrong question. Ask, how do I stay disciplined? Because when you're disciplined, you don't need motivation. You become the kind of person who follows through, who does what needs to be done, not just when it's exciting, but especially when it's not. That's where power lives. That's where confidence is born. That's where your future gets built. In those small, unglamorous moments of consistency. Let me tell you something, the most successful people aren't the most inspired. They're the most committed. They've trained themselves to act beyond emotion. They've learned to embrace the boring. They've made peace with repetition because they understand that mastery doesn't come from intensity, it comes from consistency. You want to change your life? Start showing up when it's inconvenient. Do the reps when no one's clapping. Be the person who doesn't need to feel good to do good. Because the moment you stop chasing motivation and start building discipline, that's when you become unstoppable. Most people spend their whole lives chasing comfort. They want the dream, but they don't want the discomfort that comes with it. They want growth, but only if it feels good, only if it's easy. But here's the truth, real growth never comes from staying comfortable. Growth and comfort don't live on the same street. One requires risk, the other requires safety. And if you keep choosing comfort, you'll keep living the same life. You can't become someone new by doing what you've always done.
Every level of your life is going to demand a stronger version of you, mentally, emotionally, spiritually. And that version only shows up when you're stretched, when you're pushed into the unknown and forced to adapt. Think about it. How do muscles grow? You tear them. You push them beyond what they've done before. That's where the growth happens, in the resistance. And life is no different. Every challenge you face, every hard conversation you've avoided, every uncomfortable decision you keep putting off, those are the very things designed to grow you, but only if you lean into them. The problem is we're wired to avoid pain, to move away from stress, not toward it. But what if you flipped the script? What if you started seeing discomfort as a signal, not to run, but to lean in? What if you trained yourself to see it not as punishment, but as preparation? Because that's what it is. Discomfort is life's way of molding you into the person you're meant to be. The people who grow the fastest aren't the ones with the perfect plans or the most resources. They're the ones who are willing to be uncomfortable repeatedly, willing to look foolish, willing to fail, willing to show up not knowing what the outcome will be, but still doing it anyway. That kind of courage builds something inside you that no book, no video, no seminar ever could. Every time you choose growth over comfort, you're voting for the future you. You're saying, I'm not here to stay the same. I'm here to evolve. And that decision compounds. It adds up. One tough decision, one hard day, one moment of courage at a time. That's how you change. That's how you break patterns. That's how you build a life that reflects your potential, not just your past. You've got to start negotiating with comfort, because if comfort is your goal, growth will always feel like a threat. But if growth is your goal, discomfort becomes your partner. It becomes the signal that you're on the right track. So the next time fear shows up, the next time it gets hard, the next time you feel like backing down, don't. Lean in, feel the stretch, embrace the resistance. Because on the other side of that discomfort is the version of you you've been chasing. The one who doesn't just talk about change, the one who lives it hurts. There's a simple truth most people miss. You can't control everything, but you can always control something. And that something is where your power lives. The moment you stop obsessing over what's outside your control, the opinions, the outcomes, the timing, the way others treat you, and start pouring your energy into what you can do, that's when life starts to shift. Too many people waste their lives focusing on things they have zero influence over. They're drained, stressed, anxious, not because of what's happening, but because they're trying to control what's uncontrollable. That's a battle you'll never win. You can't control the weather, the economy, other people's choices, or the way the world moves. But you can control your attitude, your focus, your effort, your standards. And if you want to change your life, that's where you start. When something doesn't go your way, you have two choices. You can react or you can respond. Reacting is emotional, it's automatic, it's where blame, frustration, and victimhood live. Responding is powerful, it's conscious, it says, this is what I can do, and I'm going to do it with everything I've got. That shift from reaction to response is what separates the people who get stuck from the people who rise. You can't control if someone lets you down. But you can control whether you let that disappointment stop you. You can't control when the opportunity shows up, but you can control whether you're prepared for it when it does. You can't control how long the storm lasts, but you can control how you show up while it's raining. That's real power. Not in trying to manipulate every variable, but in owning your response to it all. When you anchor your energy in what's in your control, you create momentum. You become solution-focused instead of problem-obsessed. You stop spiraling and start moving. And here's what's crazy. When you focus on what you can control, it actually starts to influence what you couldn't control before. You get stronger. You get more centered. You attract better situations because you're operating from a place of clarity instead of chaos. That's not magic, that's alignment. Most people think control means having everything go their way. It doesn't. It means learning to be unshakable when it doesn't. It means being so deeply rooted in your purpose, your values, your daily actions, that no matter what happens around you, you still move forward, still grow, still lead. That's what it means to own your power. Life isn't always fair.
Things won't always go as planned, but if you commit to mastering what's within your reach, your mind, your habits, your choices, you will build a life that's unbreakable. You don't need perfect conditions. You need personal responsibility. You need the willingness to stand in the storm and say, this doesn't control me. I control how I rise through it. Because the moment you stop chasing control and start owning your response, that's the moment you become untouchable. Let me tell you something that most people don't realize. Your life is a direct reflection of what you tolerate, not what you dream about, not what you post about, not what you say you want. It's about what you actually allow, accept, and live with every single day. And that all comes down to one thing, your standards. If you have low standards for your health, you'll eat whenever's easy and move only when you feel like it. If you have low standards for your relationships, you'll let people treat you however they want. If you have low standards for your goals, you'll settle the second it gets tough. And fine. But when you raise your standards, and I mean really raise them, everything changes. Your standards are like the thermostat for your life. They determine the temperature you operate at. And here's the thing, even if life temporarily turns the heat up, even if you get inspired or fired up, if your internal standard is still set low, you'll always find a way to turn it back down. That's why people self-sabotage. They get results they don't feel worthy of. They make progress they're not used to. And because their standards haven't shifted, they go right back to their old level. You want permanent change? Don't chase the goal. Change the standard. Decide what you will and won't accept from yourself, not just when it's easy, but when it's hard, when it's lonely, when no one's watching. Your standards are defined in those moments, the quiet, inconvenient ones where no applause is coming and no one's holding you accountable, but you. If you want to know someone's standards, watch their habits. Look at what they consistently do, not what they say they'll do when they're pumped up. High standards aren't about perfection. They're about alignment. It's saying, this is who I am, this is how I operate, and this is what I demand from myself no matter what. And listen, raising your standards isn't just about working harder. It's about expecting more from yourself emotionally, mentally, spiritually. It's about how you carry yourself, how you speak, how you show up for others, how you handle setbacks. It's about choosing excellence when mediocrity would be easier. It's about walking into every situation with the mindset that says, I don't lower to match the room rises to meet me. You don't get the life you want by hoping for it. You get it by demanding it from yourself with consistency, with commitment, and with an identity that refuses to accept anything less than your best. And guess what? The world responds to that. Opportunity starts showing up. Not because you're lucky, but because you've become the kind of person who's ready for them. You attract what you're prepared for, and you become prepared by raising what you expect from yourself every day. This is where people get stuck. They raise their goals but keep their standards low. That gap creates frustration because deep down they want more, but they haven't built the structure to sustain it. If you want to live at a higher level, you can't just visit that level when you feel good. You've got to live there. You've got to become that level. That means making hard decisions, cutting off excuses, surrounding yourself with people who challenge you, and being brutally honest about where you've been letting yourself off the hook. The truth is, raising your standards isn't a one-time decision. It's a daily practice. It's the little things. The early wake-ups, the focused hours, the uncomfortable conversations, is the disciplined choices. That's where the real shift happens. Because over time, those small standards compound into massive transformation. So ask yourself right now, what have you been tolerating? What patterns have you been accepting? And more importantly, what needs to change, not out there, but in here? Because when your standards rise, your life follows every single time.